Good morning, everyone. Again, welcome all students in lecture number 6 of Unit 5, Interacting with Database. So, in last lecture, we have seen some important program with some interfaces, that is preferred interface and statement interface or prepared statement. Okay, so we have seen two programs in last lecture, how the Java application is connected with database, or we have inserted a new record. We are inserted a new record in a database. We are using database of MS Access. In that, we are adding a new record. Okay, or we are adding a new row in that table using ID and name. So we have seen that. Okay, so database can be connected, or we can insert a new record. Okay, using two ways. Okay, one is statement interface and other is prepared statement. So we have seen in the last lecture. Today we will see some other examples. Hmm. Today we will see some another sample programs of database connectivity with Java applications. Okay, so somewhat there is same syntax or same structure in all program except some changes regarding the query. Means the change required in every program is only regarding the query. If we want to add new record, then we will use insert. If we want to update some record, then we will use update. Okay, similarly, or if we want to delete some record, then we will use that query delete. Okay, so remaining structure will be same. The remaining structure of program will remain same. Okay, remember. So we will see some sample programs today. Here is another database. In the database table, student is table. In that there are 7 entries or 7 rows are present. Okay, so this is a view of MS Access database. In that we are created this database. In that we are giving IDs 1 to 7 and we are assigning the name for each ID. Okay, 1 to 7, and this Ravi, Lalit, Akash, Shiva, Prashant, Rahul, and Sanjay. So this is a already existed database and it is connected with our Java applications. For that we have to create a DSN using some steps which I have already told you in the second lecture, how to create that DSN, or how to make some settings in that control panel in administrative tools. So in that we are already done. Okay, so if you have any doubt, means it is not possible to only create MS Access database and application. Okay, you must create a DSN. Okay, using that control panel administrative tools. In that the option is there. So this is already I have explained in the second lecture. You can refer that video. Okay, so for every program you have to do that setting. Okay, and then you have to write the program and create a database. So here you can see on this slide, this is a database. Which database? MS Access database, and there are 7 records are present in that database. Okay, so in first column you can see the name of first column is ID and the name of second column is name. IDs are 1 to 7 and these are the names. Then we will see next program. In that we are going to
see that how to update the record, write a program to update record into database. So here is a program in that we are updating some record which is already existed in that database, just we are updating it. Okay, so let's see, we are adding two packages, that is import java.sql and import java.lang. Then the name of class is public class db underscore update, we are giving the name of that class. Here public static void main in try block. Similarly in previous two programs, so I have already told that some steps are common, some steps are common in each and every program, which are that. So you can see here we are adding drivers for ms access. This is the syntax for adding jdbc odbc driver, that is class dot for name sun dot jdbc dot odbc dot capital jdbc capital odbc capital d driver. So this is the syntax for adding that drivers required for that ms access. Okay, then we are creating the url of our database, we are creating url of that database, and after that we are connecting that url. See how string url, that is jdbc colon odbc colon test is the name of our database, test is the name of that database. Then we are creating the object of connection class, connection con is equal to driver manager dot get connection in bracket url. So using this syntax we are connecting that database. Okay, connection con is equal to driver manager dot get connection in bracket url. Okay, then after these three common steps we are printing that for confirmation system.out.println connection to database created. Connection to database created means what? If we are successfully connected, we are not going, initially we are not adding any record. Okay, we are not executing any query on the database. First just we are checking that whether the database is connected to our application or not. Okay, similarly in unit 4, unit 4 we have seen that whether we will check whether the client and server have ready for transferring the data, whether client is connected to server, server is connected to client, first we are going to check. Similarly in these applications or in these programs of database, in this chapter, first for confirmation we are printing this statement, that is system.out.println connection to database created. Once this message is appeared on our black screen, okay, we confirm that we can execute the query. Okay, the user can get confirm that we are not having any problem in our program or in our database. Okay, then we can execute some different queries, insert, delete, update, search. Okay, so these are four common steps are there for each and every program, remember that. Then we are creating the object of prepared statement. This program is implemented using the interface prepare statement. Okay, so how the prepared statement, we are creating the object of prepared statement, that is interface pst is equal to con dot prepare statement. So see this syntax, if we want to use prepared statement, okay, prepared statement pst is equal to con dot prepare statement, yes capital, in bracket. Here we are giving a query, I want to update some record. Okay, I want to update some record. For that we are writing like this, update in double noted, update student set name. Okay, update student set name question mark where id is equal to question mark. Okay, so this is a parameterized query, this is a parameterized query. Okay, so what is the use of, or what is the meaning of that question mark? So this these parameters are given by the setter methods of prepare statement. So which are the methods of prepare statement? We have seen already that in previous lectures. Some there are common methods of
prepare statement. Some of them we are using here. Okay, some of them we are using here. Which are they? So I want to update the name. I want to update the name where ID is equal to something. So what I want to update, or which new name I want to give. Okay, we want to set the name is Amol. I want to set new name is Amol. Okay, so in for that, syntax is what? PST dot set string. PST dot set string. So one is index of what? Column number. Here is one is column number, here second is a column number. In that, 1 comma Amol, it will search, or it will, 1 minute, let's see. Here the at 7th position, here at the 7th position, Sanjay is present at 7 number ID. The name is present is Sanjay. I want to update this. I want to update this. The ID will remain same, but I want to update that name Sanjay. So by, I want to update it by Amol. I want to update Sanjay to Amol. For that, the set string. Okay, so here the Amol. Okay, then set int 2,7. Okay, so here the 7 number ID. Okay, 7 number ID will be replaced by name Amol. Okay, 7 number ID will be replaced by name Amol. Okay, and then I want to write this pst dot execute update. pst dot execute update. Okay, तर ह्यामुळे काय होईल, ते रेकॉर्ड अपडेट होईल. देन नंतर सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन वन रेकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली. त्याच्यानंतर काय लिहिले बघा, I want to close prepare statement and connection statement. pst dot close and con dot close. आणि नंतर काय केलेलं आहे बघा, एक्सेप्शन हँडल केलेलं आहे, कॅच केलेलं आहे, कॅच एक्सेप्शन ई सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन ई. ओके, तर हे सगळे ब्लॉक काय केलेले आहेत, एक कॅचचा ऑप्शन क्लोज केलेला आहे. त्याच्यानंतर इथं तुम्हाला पब्लिकचा इथं क्लोज केलेला आहे, आणि इथं क्लासचा क्लोज केलेला आहे. तर याच्यामुळे काय होईल की आपल्याला काय करायचं, एखादा रेकॉर्ड आपल्याला काय करायचा आहे, अपडेट करायचा आहे. लक्षात येते का बघा. तर ह्यामुळे काय होईल, ते रेकॉर्ड काय होईल, अपडेट होईल. ओके, तर याचा आउटपुट तुम्हाला काय दिसेल की इथं तुम्हाला अमोल असं रेकॉर्ड तुम्हाला काय झालेलं दिसेल, अपडेट झालेलं दिसेल. ओके, 7 नंबरच्या ह्या ठिकाणी तुम्हाला काय अपडेट झालेलं दिसेल, रेकॉर्ड अमोल. ओके, तर हे रेकॉर्ड काय झालेलं आहे, अपडेट झालेलं आहे. आधी नाव काय होतं, इथं नाव तुम्हाला संजय असं होतं, ते आता रेकॉर्ड काय अपडेट झालेलं आहे बघा, काय झालेलं आहे, अमोल असं अपडेट झालेलं आहे. लक्षात येते का बघा. त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे बघा, आता हा डेटाबेस वापरायचा आहे, आणि हा डेटाबेस वापरून आपल्याला काय करायचं आहे की आता डिलीट करायचं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला रेकॉर्ड काय करायचा आहे, रेकॉर्ड पूर्ण डिलीटच करायचं आहे. कुठलं रेकॉर्ड डिलीट करायचं आहे, 7 नंबरचं रेकॉर्ड हे काय करायचं आपल्याला, डिलीट करायचं आहे. आय वॉन्ट टू डिलीट दिस 7th रो और 7 नंबर रेकॉर्ड. आता त्यासाठी काय लिहिलेलं आहे बघा, कोड, राईट अ प्रोग्राम टू डिलीट रेकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस. ओके, तर याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे बघा, सेम वरील सगळं स्टेटमेंट सेम आहे. ट्राय ब्लॉक मध्ये पण अगदी सेम आपल्याला स्टेटमेंट दिलेलं आहे. क्लास डॉट फॉर नेम, ड्रायव्हरचं नाव लिहिलेलं आहे, URL तयार केलेले आहे, डेटाबेसचं नाव दिलेलं आहे, JDBC ODBC टेस्ट, कनेक्शन कॉन, ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन URL लिहिलेलं आहे, परत सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन कनेक्शन टू डेटाबेस क्रिएटेड लिहिलेलं आहे. बरोबर, ह्या लाईन मगाच्याही प्रोग्राम मध्ये होते, आत्ताही लिहिलेलं आहे. प्रिपेअर स्टेटमेंटचा वापर केलेला आहे. PST इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेअर स्टेटमेंट, हे सुद्धा मग आधीच्या प्रोग्राम मध्ये लिहिलेलं आहे. फक्त इथं क्वेरी काय केलेली आहे बघा, डिलीट. आता काय केलेलं आहे, अपडेटच्या ठिकाणी डिलीट लिहिलेलं आहे, डिलीट फ्रॉम स्टुडंट. ओके, डिलीट फ्रॉम स्टुडंट, स्टुडंट टेबल आहे तो टेस्ट मधला. डिलीट फ्रॉम स्टुडंट वेअर ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेअर ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क.
मग आता आयडी आपल्याला काय करायची आहे बघा, आयडी कोणती घ्यायची आहे तर ते इथं सेटर मेथड वापरायची. त्यासाठी pst डॉट सेट int 1,7. ओके, तर याच्यामध्ये काय येईल बघा आपल्याला, इथं तुम्हाला दिसेल 1,7 म्हणजे हे 1 आणि हे इथं काय झालं 7 झालं. लक्षात आलं का बघा, पहिल्या कॉलम मधला हे काय झालं 7 आयडी झाली. बरोबर, तर हे आपल्याला काय करायचं आहे, 7 अमोल जे आहे ते आपल्याला काय करायचं आहे, डिलीट करायचं. ओके, मग व्हेअर आयडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क म्हणजे ते सेटर मेथड मधून घेणार, हे काय घेणार 7 आयडी घेणार. ओके, ज्या ठिकाणी ज्या रेकॉर्डची आयडी 7 आहे ते रेकॉर्ड काय करा, डिलीट करा. म्हणजे काय होईल सांगा, ह्याच्यामधून 7 नंबरला काय अमोल आहे तर हे रेकॉर्ड पूर्ण डिलीट होणार आहे. तर हे कशा पद्धतीने केलेलं आहे बघा. तर त्यासाठी आपण काय केलंय pst डॉट सेट int म्हणजे याला म्हणायचं सेटर मेथड ऑफ प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट. ओके, आणि नंतर पुन्हा काय केलेलं बघा pst डॉट एक्झिक्यूट अपडेट. मगाशी पण तेच लिहिलेलं आहे, आता पण तेच लिहिलेलं आहे pst डॉट एक्झिक्यूट अपडेट. त्याच्यानंतर सिस्टीम डॉट आउटपुट प्रिंटएलएन काय लिहिलंय, 1 रेकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली म्हणजे आपल्याला माहितीसाठी 1 रेकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली. देन pst डॉट क्लोज कॉन डॉट क्लोज, एक्सेप्शन इथं कॅच केलेला आहे, कॅच एक्सेप्शन ही सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन ई. तर मगाच्याच म्हणजे या प्रोग्रामचं स्ट्रक्चर सगळ्या हे सेमच आहे, फक्त काय चेंज होतं इथं क्वेरी फक्त चेंज होते, बाकी काही चेंज होत नाही. बाकी सगळ्याचा सगळा ऍज इट इज तुम्हाला प्रोग्राम लिहायचा आहे, फक्त एक किंवा 2 लाईन तुम्हाला फक्त काय करायचे आहेत, चेंज करायचे. मग याचं उत्तर काय येईल बघा, डेटाबेस कसा होता अशा पद्धतीने होता. आता हे 7 अमोला हे काय झालेलं आहे, डिलीट झालेलं आहे. मग त्यामुळे उत्तर काय येणार आहे बघायचा, 6 ने राहुल. इथपर्यंतच तुमचा हे रेकॉर्ड काय दिसेल, त्या डेटाबेस मध्ये 7th रेकॉर्ड आहे हे काय झालेलं दिसेल तुम्हाला, डिलीट झालेलं दिसेल. ओके, ह्या बाकीच्या तुम्हाला आयडिया आणि नेम त्या ऍज इट इज दिसेल. जेव्हा तुम्ही कंपाईल करणार, प्रोग्राम रन करणार, त्याला काय येईल हे तसं तुम्हाला आउटपुट येईल. कनेक्शन टू डेटाबेस क्रिएटेड म्हणून येईल. बरोबर आहे. नंतर 1 रेकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली म्हणून येईल. ज्यावेळेला डिलीट रेकॉर्ड होईल म्हणजे आपण एक्झिक्यूट अपडेट म्हटले त्याच्यानंतर तुम्हाला हे स्टेटमेंट प्रिंट होईल ब्लॅक स्क्रीन वन, 1 रेकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली. ओके, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ this program when we are compiling and execute this program. So the main output, every time you have to enter into database to see whether our query is written correct or wrong. You can verify from that database. Okay, when we are adding some record or inserting some record, you can open your database and see whether that record is already is there added in that or not. When we are writing the query for delete statement, you can open the database and see whether it is really deleted or not, if it is not deleted or it is not inserted, then you have to correct that query or correct that prepared statement. Okay, so you can verify that using that database or opening that database. Okay, so these are very simple programs. Next, yet another example for this. Next program is write a program to retrieve or select record from database using result set interface. We have seen the result set interface in a last lecture, or some methods of that result set interface. This is a very simple. Whenever we want to select all record, from that database, at that time you can use the result set interface. So see how it is used in our program. आपण काय बघायचं आता, रिझल्ट सेट इंटरफेस कशी वापरलेली आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, एक डेटाबेस आहे, त्या डेटाबेस मधलं सगळं रेकॉर्ड काय करायचं आहे, रीड करायचं आणि स्क्रीनवर दाखवायचं. रीड करायचं आहे, बरोबर, आणि म्हणजे त्या टेबल मधलं, डेटाबेस मधल्या टेबल मधलं रेकॉर्ड रीड करायचं आहे, सर्च करायचं आहे किंवा रिट्राईव्ह करायचं आहे, आणि तुम्ही ते काय करणार आहात, स्क्रीनवर, ब्लॅक स्क्रीनवर तुमच्या कमांड प्रॉम्प्टवर दाखवणार आहात. त्यासाठी बघा सिमिलरली पुन्हा मागासारख्या काही कॉमन स्टेप्स आहेत. सेम इथे इम्पोर्ट पॅकेज केली, क्लासचं नाव दिलं डीबी अंडरस्कोर रिझल्ट सेट, स्टॅटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस लिहिलेला आहे. इथं काय केलेलं आहे बघा, रिझल्ट सेटचा ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे, रिझल्ट सेट आरएस. ओके, आर कॅपिटल एस कॅपिटल, रिझल्ट सेट आर. पुन्हा ट्राय आणि कॅच ब्लॉक आपल्याला टाकायचं आहे. ट्राय मध्ये काय लिहिलेलं आहे बघा, पुन्हा क्लास डॉट फॉर नेम. ओके, यूआरएल तयार केलेला आहे. ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास लिहिला आहे, त्याची मेथड गेट कनेक्शन वापरलेला आहे, आणि त्या यूआरएल ची म्हणजे डेटाबेसच्या यूआरएल ची आपण काय केलेलं आहे, कनेक्ट केलेला आहे. ओके, तुम्ही तर ब्रॅकेटमध्ये डायरेक्ट सुद्धा ही यूआरएल लिहू शकता,
किंवा अशा पद्धतीने वेगळी URL लिहून सुद्धा इथं ब्रॅकेटमध्ये URL असं लिहू शकता. लक्षात आलं. आणि नंतर काय लिहिलं, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन कनेक्शन टू डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली. बरोबर, कनेक्शन टू डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली. ह्या सगळ्या प्रोग्राम मध्ये हे आपण लिहिलेलंच आहे. बरोबर, ह्या चारीच्या चारी लाईन आपण ह्या सगळ्या लिहिलेल्या आहेत. आता याच्यामध्ये काय थोडासा बदल आहे बघा, इथं आपण स्टेटमेंट इंटरफेस वापरलेला आहे. हे स्टेटमेंट इंटरफेस आणि खूप सोपं आहे प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट पेक्षा. इथं काय वापरलेलं आपण स्टेटमेंट. म्हणजे आपल्याला जर डेटाबेस कनेक्ट करायचं असेल तर आपण दोन पद्धतीने कनेक्ट करायला लागलो. एक तर प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट वापरायचं किंवा काय वापरायचं आहे आपल्याला स्टेटमेंट इंटरफेस वापरायचं. प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट किंवा स्टेटमेंट इंटरफेस दोन्हीपैकी एक. आता बघा, आता काय केलेलं इथं स्टेटमेंट वापरलेलं आहे. ओके, स्टेटमेंट st इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट st इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट. आता याच्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, rs इज इक्वल टू, rs म्हणजे रिझल्ट सेटचा ऑब्जेक्ट आहे तो. rs इज इक्वल टू st डॉट एक्झिक्यूट क्वेरी. इथं अपडेट क्वेरी लिहिलेली नाही, st डॉट एक्झिक्यूट क्वेरी लिहिलेला आहे. हे आपण बघितलेलं आहे मागच्या लेक्चरला सुद्धा की एक्झिक्यूट क्वेरी कधी वापरतोय आपण. st डॉट एक्झिक्यूट क्वेरी इन ब्रॅकेट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट. ओके, त्या स्टुडंट मधलं ते सगळं रेकॉर्ड काय करणार आहे आपण घेणार आहोत. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट. ओके, तर आपल्याला टेस्ट मध्ये स्टुडंट हा टेबल आहे. ओके, ते आपण डेटाबेसला आपण कनेक्ट झालेलो आहे. टेस्ट या डेटाबेस मधला स्टुडंट हा टेबल आहे. आपण बघू शकतोय किंवा आपण असं करू शकतो की एका डेटाबेस मध्ये दोन सुद्धा टेबल असू शकतात. बरोबर आहे. तर टेबल कोणता आहे, स्टुडंट. आता इथं काय केलेलं बघा, व्हाईल rs डॉट नेक्स्ट. तर ही नेक्स्ट मेथड आपण बघितले. जोपर्यंत नेक्स्ट रो आपल्याला प्रेझेंट आहे, बरोबर आहे, जोपर्यंत नेक्स्ट रो त्या टेबल मध्ये प्रेझेंट आहे तोपर्यंत काय करायचं आहे बघा आपल्याला, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन rs डॉट गेट int ही पण मेथड बघितलेलं, rs डॉट गेट int id. ओके, नंतर काय केलेलं प्लस डबल इनोटेड मध्ये /t मध्ये थोडा स्पेस ठेवलेला आहे, rs डॉट गेट स्ट्रिंग आणि इन ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिलेलं आहे, नेम. ओके, म्हणजे आयडी नावाच्या कॉलम मधले जे काय इंटिजर नंबर्स आहेत त्याचाच पुढच्या बाजूला आपल्याला काय नेम आहे, त्यासाठी आपल्याला नेम रीड करायचा. नेम ह्या कॉलम मधलं जे काय नाव आहे ते रीड करायचं आहे. त्यासाठी गेट स्ट्रिंग मेथड वापरलेला आहे. गेट int आणि गेट स्ट्रिंग. गेट int म्हणजे काय, नंबर रीड होईल. गेट स्ट्रिंग म्हणजे काय रीड होईल, गेट स्ट्रिंग म्हणजे नाव रीड होईल. बरोबर, गेट स्ट्रिंग, गेट int ह्या काही मेथड्स आहेत. मग ह्या कशा आहेत, कॉमनली युज्ड आहे. बऱ्याच मेथड्स असतात प्रत्येक क्लासमध्ये इंटरफेसमध्ये, परंतु आपण काही जे प्रोग्राम करतो त्यातला काही कॉमन आपण काही मेथड्स वापरत असतो. सगळ्याच प्रत्येक वेळेला वापरत असं नाही जनरली. ओके, आपण खूप मेथड्स बघितल्या, काही क्लासमध्ये तर एवढ्या मेथड्स असतात की तिथं म्हणजे आपल्याला कन्फ्युज होऊ शकतो. परंतु किंवा नेटवर्किंग मध्ये पण भरपूर बघितल्या. काही मेथड्स ह्या वारंवार आपल्याला प्रोग्राम करताना लागतात. सगळ्याच मेथड आपण जनरली वापरू शकत नाही, आलं का, किंवा वापरत नाही. ज्या वेळेला तसा वापर करायची गरज असेल त्यावेळेला ती मेथड वापरणार. अन्यथा काय, आपल्याला फक्त स्टडीसाठी आपल्याला आहे ते आपण ही मेथड का वापरायची, ह्याचं नाव काय हे आपल्याला लक्षात ठेवलं तरी बास. ओके, तर गेट int म्हणजे नंबर मिळवणार, गेट स्ट्रिंग मुळे काय होईल, नाव मिळवणार, ते नेम मधल्या कॉलम मधलं नेम रीड करणार. आणि काय होईल बघा, st डॉट क्लोज कॉन डॉट क्लोज, हे मगासारखं st डॉट क्लोज आणि कॉन डॉट क्लोज. स्टेटमेंट क्लोज केलं आणि कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्लोज केलेला आहे. ओके, पुन्हा एक्सेप्शन इथे हँडल केलेलं, कॅच एक्सेप्शन सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन ई. ओके, ट्राय ब्लॉक मध्ये हे लिहायचं नाही, कॅच मेक. म्हणजे इथं जर काय एक्सेप्शन आलं, समजा डेटाबेसला कनेक्ट होताना काय प्रॉब्लेम आला किंवा जावाच्या ऍप्लिकेशनला काय प्रॉब्लेम आला, तर ते जे काही एक्सेप्शन येईल एक्सेप्शन इथे हँडल केलं जाईल. ओके, तर ह्याचं आउटपुट बघा, आपल्याला टेबल ऑलरेडी माहित आहे. टेबल हा ऑलरेडी आहे असा, बरोबर आहे. 1 to 6 हे रेकॉर्ड सगळं आहे ह्या डेटाबेस मधलं. हे रेकॉर्ड आपल्याला काय करायचं, रीड करायचं. म्हणजे ज्यावेळेला आपण प्रोग्राम काय करणार, एक्झिक्यूट करणार, रन करणार. रन केल्यानंतर आउटपुट काय येईल बघा, ज्यावेळेला तुम्ही रन करणार जावा सी आणि जावा असं तुम्ही कंपाईल करून रन करणार, त्यावेळेला काय येणार आहे बघा, कनेक्शन टू डेटाबेस क्रिएटेड. मग आपण हे असं लिहिलेलं आहे, कनेक्शन टू डेटाबेस क्रिएटेड, कनेक्शन झालेलं आहे डेटाबेसला, बरोबर. आणि आता काय करणार, हे सगळं रेकॉर्ड त्या स्टुडंट मधलं रीड करणार आहे जोपर्यंत नेक्स्ट रो प्रेझेंट आहे तोपर्यंत. मग हे सगळे रेकॉर्ड इथे येईल बघा, 1 रवी, 2 ललित, 3 आकाश, 4 शिवा, 5 प्रशांत, 6 राहुल. हे कशातलं रेकॉर्ड आहे, या डेटाबेस मधलं आहे. ते कशावर आपण दाखवलं, कमांड प्रॉम्प्टवर दाखवलं. लक्षात येते का बघा, कमांड प्रॉम्प्टवर हे रेकॉर्ड आपण काय केलेलं आहे, दाखवलेलं आहे. लक्षात येते का बघा. तर सो हे अशा पद्धतीने आपण काय करतो, हे प्रोग्राम करतो. ओके,
तर आज आपण इथं थांबूया. तर बघा, आज आपण काय काय बघितलं बघा. हा डेटाबेस आहे, टेबल आहे. याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, एखादा रेकॉर्ड अपडेट करायचा असेल, आपण प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट वापरू शकतो किंवा स्टेटमेंट फक्त इंटरफेस वापरू शकतो. दोन पद्धतीने होऊ शकतं. ओके. तर इथं आपण काय केलेलं आहे बघा, दिलेलं रेकॉर्ड अपडेट केलेलं आहे, त्याचं हे आउटपुट आहे. त्याच्यानंतर दिलेल्या रेकॉर्ड मधून, दिलेल्या डेटाबेस मधून एखादा रेकॉर्ड डिलीटच करायचं आहे आपल्याला, तर आपण इथं डिलीट क्वेरी वापरून डिलीट रेकॉर्ड केलेलं आहे. नंतर आपल्याला काय केलेलं आहे बघा, आपल्याला सिलेक्ट करायचं सगळं रेकॉर्ड डेटाबेस मधलं, बरोबर आहे. तर त्यासाठी आपल्याला रिझल्ट साठी इंटरफेसचा वापर करावा लागणार आहे. त्याच्यातली मेथड जी वापरायचं rs.next, हे आपण वापरलेले आहे. जोपर्यंत नेक्स्ट रेकॉर्ड प्रेझेंट आहे, इथं आपण काय केलंय, सिलेक्ट क्वेरी वापरले आणि सगळं रेकॉर्ड आपण काय केलेलं आहे, कमांड प्रॉम्प्टवर काय केलेलं आहे, डिस्प्ले केलेलं आहे. ओके. तर हे अशा पद्धतीनं आपण हे 3 आपण आज हे प्रोग्राम बघितलेले आहेत. ओके. तर आज आपण इथं काय करूया,